Anɔpa so yɛde nkyia free agye Nyankopɔn ɔba ɛne sunsum konkron ɛbrɛ mu nyinaa. Yɛnim sɛ mɔbrohunu nti nkwagye ɛwɔ obiara ɛkram. Mene wo edi nkɔmɔ tiawa a ɛwɔ Romans anasɛ nwoma no sɛ ne Paul kyerɛ kɔma Romanfoɔ no tidu kyikyɛmu dumiɛnsa. Sei na wakyerɛ wɔ Onyankopɔn asɛm. Na obiara ɔbɛbɔ Awurade din no benya nkwa. Na obiara ɔbɛbɔ Awurade din no obenya nkwa. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Na kyerɛ sɛ aha no ade a yɛsua wɔ mu ne sɛ obiara, everyone, osikani, ohiani, ɔbaa, ɔbarima, nipa tenten anaasɛ nipa tietia, obiara a ɔbɔ Awurade din no onya nkwa. Kyerɛ sɛ Nyankopɔn nkwagye a wɔde ama wiase no wamfa ama ebinom, wɔde ama nipa nyinaa a wɔka ho a me nso meka ho. Na mmom nea wɔhwɛ yɛn kwan ne sɛ yɛbɛbɔ ne din. And to mention the name or call the name, what it means is that you are confessing, you are admitting that you cannot protect yourself, you are admitting that you cannot save yourself. And it is a obi bo Yesu Kristo din ewa hombraseɛ ɛne ɔdwo kwan so a na wanam saa kwan ne so ɛde nkwagye ama ne kra. So when you mention the name or call the name of Christ, you are confessing the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. And by so doing, the Bible says that you will be saved. Enti obiara obo Jesus din ewo anidasuo mu ewo gidie mu no enkwagye ba ne so. The reason is that there is no name that has been given unto us to receive salvation. Edibi ni so edibi ni asase ase. Edibi ni ye ho a Onyankopɔn de ama se onipa nam so na wonya nkwagye. Sɛ ne asomafo ni nwuma no eti na nkyekye mudu mienu kan no. Sɛ dibi ni so asase ase anasa a wɔde ama onipa so ɔnam so nya nkwagye. Na mmom edi a yenim ɛno ni Jesus Christ. Sans the Bible say, Ewurade din ɛyɛ abandenden. It was it Proverbs chapter 18 verse 10. Abandenden ni Ewurade din. Enum na ɔtene ni dwane koro na wɔkora no. Enti so obi dwane kɔ Jesus nkyɛn. Obi di emika ba Onyankopɔn nkyɛn. Na obi paa mu ka bɔ ne mu ase ka sɛ bibire yi mu no mentumi. Na mmom Kristo nku na betumi agye me asa nipa no. Bible say Ewurade kora no. Ebire mu mpa ɛbɔ ne sɛ Ewurade bɛkora wo so. Yare bɔ ne mu Ewurade nkora wo so. Ohawi mu Ewurade nkuta wo. Ewurade ma ne dom ne na do ye eni wachi. Se ne ebe ya wobehunu Ewurade nkwagye. Esan se wasiesie ne nkwagye e de amaye. Let me tell you, there is no name that has been approved and accredited for the world to be saved. It is only one name. Na say ni no na wo hwe kwan se bodi no. Ubui wa no ka se Jesus Christ wo ye Ewurade. Wo ne me kra agye nkwa. Sa kwan ye no so no na Ewurade de nkwagye abrew. And into Romans chapter 10 verse 9 to 10. Was ya come na ye mu yi ene ye di gini kwatene ne mu. Ne ye no pa mu aka konkwagye. Enti wo ni wa no pa mu aka no. And just say you have recognized Christ Jesus as your Lord. And then he will become your security. When you call on Jesus Christ, the provision of being secured is given. Obi bo Ewurade ni a eno no unsuro wo bio. You are not afraid of death. Send your Philippians 4 man etro no. Chapter 1 verse 21. Was this ameti ase ameti me na mi wu nso am ye Ewurade dia. He mi wu a eye nkwagye. Mi wu a enum na be ma ko hia Kristo Yesu a menam so na menya mahunya sa ne Ewurade aka no. Enti so ye wu Ewurade mu a na ye tenase na ye wu Ewurade mu a eno na de nkwagye boro so e de bre ye. Mi ni a wutie mi ana wo hwa me. Me hwa kwan se wo mfa wo nyame som ni agro. Na mo hunu se Ewurade Yesu Kristo nko am ena nkwade wo. Eduru mmere mu ye din se ya moma ye nye Ewurade ni. Adofo a wotie mi, moma ye mfa ye ho nto Ewurade so. Mini anu masafo ma, moma ye ntsere Ewurade mu. Na ye nye Ewurade ni se sabre ebetwam. The time that we are going through, these are hard times, but I want to assure you by the word of God, it shall pass. Ebetwam enche. The bibeduru coronavirus wouldn't be there, and we will meet and have our services. But for now, I want you to continue to trust God. Because so far, I want to Ewurade so. Na gini di say, emre yi mu ono no Nyankopon. Na say ekobasa o ma wani mu emu ase. It says the Bible say, obiara ni wa wade ne ho ato Ewurade so.
agye awurade adi ehunu sɛ awurade ne n'agye nkwa a bible sɛ sɛ nipa no wadi nkuguo da minim sɛ ye nyankopɔn ebɛkɔ so na wagye mi yi mpa ya ma sɛ awurade ma ne mobrohu ne dom entena so awurade tumi emutu so na bere mu odin sei no wonya arekyekere a eboro so minim sɛ awurade nti wo gunwie sa na awurade adɔ ya bɛkɔ so adu achi enim anobai me pesa wo gye awurade Yesu Kristo di pai mu ka sɛ ɔno nko ene wa awurade pai mu ka bue wa no ka sɛ Jesus Christ wo ya ma awurade na hyɛ ase sɛ wone no nante sɛ wagye na di nso sɛ ya wotie ni ya kɔso na kura ne mu yie na ne saa ye no mu no wanya nkwade a eboro so awurade ntiw na nim nkyerɛw na awurade ma ne dom ne na dɔ ya nya kɛse amfama wo awurade ma ne su anya ma wo mu sɛ ne be ya da na opue na hemu na ne onyamu a minum yenu ebebo mu adi ade ewo ne fikɛse a wasiesie aman mu minim sɛ mobrohunu nti obɛkɔ so atena awurade na ase ewo Yesu Kristo din mu amen.